Okay, let me share my screen. Fine. So let's review what we discussed yesterday. So we discussed on high level what are the Informatica Power Center client components. There are 4 client components. One is repository manager, Power Center designer, Power Center workflow manager, Power Center workflow monitor. So these are the 4 client components. So each client component has its own the significance, like what we do with these client components. From repository manager, we create the project folder, we manage the code, like we can export the code and import the code. In the designer, we create Informatica code like source definition, target definition and mapping. Okay, so workflow manager, we create sessions and workflows, and also we can run the workflow from workflow manager. Workflow monitor, whatever the workflow that is running, that workflow execution status or running status can be monitored in the workflow monitor. Okay, and also we discussed it second time that in the real time environment, like in the real time in the actual projects, so we will have 4 environments, 4 layers. We always do our code development in development environment. సో ఇక్కడ ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఉంటుంది. టెస్టింగ్లో టెస్టింగ్ రిపాజిటరీ, టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్. యూఐటీ ఇంకో డిఫరెంట్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, అక్కడ ఒక రిపాజిటరీ సర్వీస్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి డిఫరెంట్ సర్వర్ ఉంటుంది, సో అక్కడ ఒక డిఫరెంట్ హై క్యాపబిలిటీ రిపాజిటరీ సర్వీస్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. రైట్, యాజ్ ఎ డెవలపర్ వి డైలీ యాక్సెస్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇందులో మనం కోడ్ డెవలప్ చేస్తాం, యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద పీస్ ఆఫ్ కోడ్ డెవలపర్ డెవలప్డ్, he tests that whether that piece of code is working fine or not. That is unit testing. Okay, testing team వాళ్ళు చేసేదాన్ని QA testing, UAT team వాళ్ళు like business users they are doing in pre-prod, that is called UAT testing. Okay, there is no testing in prod. ఈ అన్ని టెస్టింగ్లు సక్సెస్ఫుల్ అయితే డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్తుంది, అక్కడ యాక్చువల్గా యూజ్ అవుతుంది ఆ అప్లికేషన్ ఆర్ ఆ కోడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ సింపుల్ అండ్ స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్ that I want to load data from one table into another table. So I have taken one table as employees table from HR database, my target table as target underscore employees table from another database, project source database. Okay, so what we have done, we have created a source definition in the designer. We have created a source definition. In that source definition, we have imported the source from database. Simply, instead of creating all the column names, data types and length, we imported the definition from database as a source. Similarly, we imported the definition from target database. So these 2 definitions are created. Once the definitions are created, we are ready to create a mapping. So we created a mapping. We just mapped source columns and target columns. We just mapped source columns and target columns. We saved the mapping. After that, we opened the workflow designer. In that, under task developer, we created a session. What we have done, we have created relational connections. We have created relational connections. One is for HR database, one is for project source database. Because మనం ఏం చేద్దాం, సోర్స్ హెచ్ఆర్ డేటాబేస్ నుంచి రీడ్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ డేటాబేస్లో టార్గెట్ టేబుల్లో లోడ్ చేయాలి. సో రెండింటికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇన్ఫర్మేటికా ఈ రెండింటికి కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి 2 కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో వీ కాన్ఫిగర్ దోస్ కనెక్షన్స్ ఇన్ ద సెషన్ ఓపెన్ చేసి అండర్ మ్యాపింగ్ ట్యాబ్ కనెక్షన్స్లో సోర్స్కి కనెక్షన్ ఇచ్చాం, టార్గెట్కి కనెక్షన్ ఇచ్చి సెషన్ని సేవ్ చేసాం. దెన్
In the workflow designer, we have created a workflow. సో ఆ వర్క్ఫ్లోలోకి సెషన్ని డ్రాగ్ చేసి లింక్ చేసి we started the workflow. So immediately monitor is opened. In the monitor we see that workflow is completed successfully. So 107 రికార్డ్స్ సోర్స్ టేబుల్ నుంచి రీడ్ అయ్యి 107 రికార్డ్స్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి లోడ్ అయ్యాయి. సో మనం వ్యాలిడేట్ చేసాం, ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యి అందులోకి వెళ్ళి టార్గెట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసి చూస్తే అందులో 107 రికార్డ్స్ లోడ్ అయ్యాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇది అందరూ చేశారా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్? No problem. If you have any issues while doing that, please let me know. I have done it. So you successfully loaded the data into target? Yes, I have successfully loaded. Good. Anyone else who have done that? I'm also done. So Divya is also done. So what about Shiva? No. Please complete your installation, those who are not completed, and do this sample mapping. Okay, let's not keep it long pending. If you have any issues in installation, approach me. Okay, I'll help you. Shiva, I think your installation part is done, correct? Yeah. Okay. So Sai Prakash, you also, once you are back, download the software and complete your installation. Once installation is all done, just do this simple mapping. Okay. Meanwhile, I am planning to take SQL sessions, because that is very important. Without knowing SQL, we cannot learn Informatica. Okay. So by Monday, I am expecting, not even tomorrow also, by Monday you complete all your installation pending and this simple mapping execution. Those who have already completed, well and good. Those who have not completed, please target it. Okay, don't waste the time. If you have any issues, like I mentioned, connect with me. Shiva, your installation part is done, right? Yeah. Great. So Sai Prakash, you are yet to start your installation part, and Anjali and Bhavani, you are facing some issues in the installation. I can help you with that. Fine. So now what we can do is, let's start with the SQL topics. I'll close this yesterday's running notes. Let me open today's folder. Today is 6th, right? So we are going to discuss basic SQL commands. Okay, SQL means structured query language. So we have installed our Oracle database server. Agree? In that server we created couple of databases, HR database, and by default we have admin database. Admin database is there. Okay, we have DB HR database by default, and after that we created project source database. Okay, and also we created for Informatica installation purpose InfoDOM database, and also we created Info Rep database. Okay, so to interact with this database, or to interact or query a database, we need SQL commands.
So to talk to, in simple words, to talk to this database, to query this database, or to interact with these databases, we need SQL. SQL is structured query language. You write this SQL command and execute, it will go and fetch the data from database server and with respective database, and it will display the result. Okay. One second. Okay. This is Oracle database server. Okay. So inside this server we will have this databases created. Okay. You may have one or more databases in the server. Clear, right? So here you want to interact with this database. This is your SQL developer tool. This is your what? SQL plus prompt or SQL developer tool. Okay. So what is the SQL developer tool? This one. This is your SQL developer tool. Here you are connecting to each database. How you are connecting? You are giving the database server host name, service name, right? Username, password. So to connect to this HR database or project source, any database, you are giving host name, port number, service name, username, password. Then you are connecting to this database. So then your SQL window is opened here. You are now connected to this database. So when you connect to this database, what is there in the database is not shown. Database lo emundi anedi manaku kanabadadu. You have to, how do you interact? How do you interact with the database? By writing SQL queries. So you will interact with this database from this SQL prompt or SQL developer tool. So in the real time we will not use this SQL prompt, SQL developer only. In the project, in the training also we will use SQL developer tool only to
interact with these databases, maybe this database, okay, or maybe this database 2, okay, or maybe this database 3, or maybe database admin database, any database. So we interact using SQL commands, okay, SQL commands. So what are the different types of SQL commands? What we do? So from this SQL developer tool, we interact with these databases using SQL commands. So what else we do? In the database? What we do? We create database, right? We create tables, views, any other DB object, okay. And what we can do, we can drop database, like deleting the database. It is called a dropping the database. Like we can remove our project source database from the server if that is not required. So that we use drop command. What we do, we create table, we insert the data, we update the data, we create table, right? Insert rows into the table, okay, update the columns in the table, okay, delete data from table. What else we can do? We can commit the data, we can roll back the data. So these are the high level, like the major interactions that we do with the command. As of now, if you understand, ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేం చేసాం? మనం డేటాబేస్తో ఏమి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం? డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసాం, ప్రివిలేజెస్ కూడా ఇచ్చాం. గివింగ్ ప్రివిలేజెస్ అంటే ఏంటి? గ్రాంటింగ్ ప్రివిలేజ్, రోల్ బ్యాక్, ఓకే. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాం, టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, డేటా ఇన్సర్ట్ చేసాం, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంటరాక్షన్స్ దట్ వీ డిడ్ with database server, especially with a specific database, right? సో ఇవన్నీ చేయడానికి మనకు SQL కమాండ్స్ తెలిసి ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కమాండ్స్, ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయి, మనం డేటాబేస్తో ఏమేమి చేయొచ్చు, ఓకే. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ SQL కమాండ్స్ వీ హ్యావ్? లెట్స్ డిస్కస్ దట్, ఓకే. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ SQL పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఓకే. సో మనకి ఇన్ఫర్మేటిక్గా రావాలి అంటే ఫస్ట్ SQL రావాలి. దోస్ హూ ఆల్రెడీ నో SQL, ఓకే, ప్లీజ్ బీ పేషెంట్. మీకు ఆల్రెడీ SQL తెలిసి ఉంటే జస్ట్ వినండి, ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ రివిజన్. దోస్ హూ డోంట్ నో ద SQL, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, రైట్? సో నౌ we are using this SQL developer tool and interacting with this server. We need to know what are the various SQL commands and what are the SQL types, command types, basic SQL command types, okay. We have SQL command types. What are they? SQL commands, types of SQL commands. So we have DDL commands. DDL commands means data definition language, okay. DML, data manipulation language, okay. Then DCL, data control language. TCL, transaction control language. And DQL, data query language. So
యాజ్ ఏ ఇన్ఫర్మేటికా డెవలపర్ ఆర్ యాజ్ ఏ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్. ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ జాబ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ తెలిస్తే ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ జాబ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు. ఓకే, యాజ్ ఎనీ డెవలపర్, ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేటికా డెవలపర్, యూ షుడ్ నో ఆల్ దీస్ కమాండ్స్. డిడిఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ దే డూ. ఓకే, సో డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. సో డిడిఎల్ కమాండ్లో ఏంటంటే we have as part of DDL we have create command, drop command, alter, excellent, alter command, rename, and then what else, delete, truncate command. okay, so these commands you should know. It is very simple. If you practice these commands na, it will be in your mind, you will not forget. But if you don't practice, you will be facing trouble to remember these commands. Okay, DDL commands are data definition language, data definition commands. Under DDL we have create command. So we create a database, right? That is DDL command, right? So drop we did not use, alter we used. హెచ్ఆర్ లాక్ అయి వచ్చింది, సో మనం హెచ్ఆర్ టేబుల్ డేటాబేస్ని అన్లాక్ చేసాం. వాట్ కమాండ్ వి యూస్డ్, ఆల్టర్ కమాండ్. సో దట్ ఈస్ డిడిఎల్ కమాండ్. ఓకే, దెర్ ఈస్ అ రీనేమ్ కమాండ్. సో యూజింగ్ దిస్ రీనేమ్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ రీనేమ్ ఎనీ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఓకే, సో truncate command, using truncate we will Rohit auto complete. sorry, so using truncate we delete the data from entire table. Okay, then DDL is one. Okay, what is the next, DML, right? So let's go and see what are the DML commands. DML commands are inserting the data. Select is a DQL, data query language. Okay, update, inserting the data into a table, updating the data in the table, deleting the data from a table is DDML. Okay, and what is DCL? DCL is granting the privileges, revoking the privileges. Okay, next TCL. TCL is transaction control. Transaction control commands we have commit, rollback. Excellent. And then we have DQL is select, only select. So DQL means querying the data, fetching the data. So we are using select, right? Select star from table means ఆ టేబుల్లో ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటా ఫెచ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ DQL. సో దిస్ సెలెక్ట్ సమ్టైమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ DML ఆల్సో, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ DML, DQL. ఫైన్. So simple, we have 4 types or 5 types. In this, as a developer, we don't use these 5. We only use DDL, DML, TCL, DQL. So DCL and DDL. So these two also administrators will use. But let's learn all. Let's use all. So we will have good knowledge on all types of SQL commands. Okay na? So once again let's repeat. DDL commands are these are executed for the definition level, the object definition level. They are not deal with the rows. DDL commands ఏంటంటే object definition level. So creating a table, dropping a table, altering the table definition, altering the database related functions like HR account unlock చేసాం. దిస్ ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. టేబుల్లో ఒక కాలమ్ని మాడిఫై చేయాలన్నా, టేబుల్లో కాలమ్స్ ఉంటాయి, వేరియస్ కాలమ్స్, రైట్? సో దట్ కాలమ్ని మనం దాని డేటా టైప్ చేంజ్ చేయాలన్నా, ఇంకొక న్యూ కాలమ్ యాడ్ చేయాలన్నా, ఆ టేబుల్ని ఆల్టర్ చేయాలన్నా, సో వి యూస్ ఆల్టర్. రీనేమింగ్ ఈజ్ ఫర్ రీనేమింగ్ ద కాలమ్ నేమ్ ఆర్ టేబుల్ నేమ్. ట్రంకేట్, సో ట్రంకేట్ ఈజ్ deleting entire data from the table, whereas delete, you can delete one or more records. I'll tell you the complete differences between these truncate and delete.
So DDL, especially what I am trying to say here, DDL is dealing with the table definition level. Table definition level modifications ki manam DDL use chestam. Creating table, creating database, dropping table, dropping database, altering database, altering table, okay, renaming any object, truncating a table. Data ikkada data deal avvatledu manam, we are not dealing with the data in the DDL. DDL is definition level actually, okay. But here DML we are not dealing in anything with definition. We are dealing with data, inserting the data, updating the data, deleting the data. Let me open our sample. We have one sample table created now. Where is that? The order table. This is order table. Okay, let me review this, guys. So this one is definition. Whatever we are doing in the DDL, that will have changes. If there is any change on the definition, we will use DDL commands. So this is called data rows, correct? So we can have n number of rows. We can have n number of rows, right? These are all the records, correct? So if you have something to change on this data, what we will use? DML. This is called data manipulation. Manipulation means modifying. That may be insert modify antaru, delete chesina modify, update chesina modify. Okay na? So insert, update, delete are dealt with data and complete data, not on the definition. These are DML commands. Okay. So DCL and DCL is grant and revoke. When you are dealing, these are administrator commands. We don't use in our project actually. But when we create a database, right, we give the privilege. Like, okay, I want to give DBA access to this new database. I want to give, let me open that command also. We used that. See here. When we created a database, we given DBA privilege to this database. So that means this database user can, in this database we can create, we can insert, we can update, everything we can do as a database administrator does. Okay. So in the future you don't want to give, you want to remove this privilege. What you will use? You will use just revoke option. Where is that? You will use revoke option to remove. Grant option to give the privilege, revoke option to remove the privilege. That's it. Then, so this DML command is always followed by TCL command. So I'll put this DCL on top. Here I'll put it under DML, DDL I put DCL. So here I'll put. So మనం ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం టేబుల్లో, ఓకే. అదర్వైజ్ ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ చేసాం, లేదు అంటే 2 రికార్డులు డిలీట్ చేసాం. ఆల్వేస్ దిస్ DML కమాండ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై TCL కమాండ్. సో వెన్ యూ గివ్ కమిట్, ఆ రికార్డ్ ఎంటర్ చేసింది పర్మనెంట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డేటాబేస్లోకి, ఓకే. సో బై మిస్టేక్ యూ ఇన్సర్టెడ్ ఏ రికార్డ్, సింప్లీ యూ కెన్ రోల్ బ్యాక్. బై మిస్టేక్ యూ అప్డేటెడ్ రాంగ్లీ, మనం ఏం చేయొచ్చు? జస్ట్ రోల్ బ్యాక్. సో ఇట్ విల్ అండు. మనకు విండోస్లో అండు ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, లైక్ దాట్. దిస్ ఈజ్ అండు. You deleted a record by mistake, you executed delete command and you realized that is wrong. Then what you can do? You can simply roll back it. But once you commit na, the changes are taken permanent, right? So we will do all these things one by one slowly to understand and practice, okay. That is really important. So data query language. So this data query language is just selecting the objects. Like you have created a table, you have a data in the table. So how you see the data? By using select command. Select by using select command. This is data query language. This is only one command. This is very 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 important, and every day in your training or every day in your project life, real time project life, you will use this select command to see the data from a
table. Okay, fine. So now let's start with the DDL. So let's review one time, guys. We have different types of SQL commands. They are DDL, data definition language; DML, data manipulation language; DCL, data control language; TCL, transaction control language; DQL, data query language. Fine. So in DDL we have create command, drop command, alter command, rename command, truncate command. So in simple terms, we use create command to create a table, we use drop command to delete a table, we use alter command to modify a table definition, we use rename command to modify a table column or table itself, truncate command to clean the table. Okay, then comes DCL. So this DCL command is to give the privilege to users, granting a couple of privileges like DBA privilege or select privilege or insert privilege or update privilege or delete privilege. So like these privileges to database or users. This is opposite, removing the privilege. Okay, next we have DML commands. DML commands, insert command is to insert the record into a table, update command is to update a record in the table, delete command is to delete the record from a table. It can be one record or more than one record. Okay, then always DML command, మీరు ఎప్పుడైతే ఒక రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసినా, అప్డేట్ చేసినా, డిలీట్ చేసినా, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ కమిట్ ఆర్ రోల్ బ్యాక్. ఎప్పుడు కమిట్ ఇస్తామంటే మీరు ఇన్సర్ట్ చేసింది ప్రాపర్ అయితే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ కమిట్. అప్పుడే ఆ డేటాబేస్ సర్వర్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పర్మనెంట్ బేస్ మీద. దెన్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్ ఆర్ డిలీట్ ఈజ్ రాంగ్ దెన్ యూ విల్ గివ్ రోల్ బ్యాక్. రోల్ బ్యాక్ చేస్తే అన్డూ అయిపోతుంది. కమిట్ చేస్తే డూ అవుతుంది పర్మనెంట్గా సర్వర్లో, రోల్ బ్యాక్ చేస్తే అన్డూ అవుతుంది. సో అప్పటి వరకు ఎక్కడ ఉంటుంది? సో మీరు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియా ఆల్సో కాల్డ్ బఫర్ ఏరియా, ఒక రికార్డ్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేశారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నది ఓకే, ఈ టేబుల్ ఉంది, మనమే క్రియేట్ చేసాం ఈ టేబుల్, రైట్? సో ఇందులో ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ అని. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ దోస్ కమాండ్స్ వర్క్. ఈ రికార్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ ఉంటుందని అంటే టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియాలో ఉంటుంది, బఫర్ ఏరియాలో. ఒకసారి కనుక మనం ఆ కనెక్షన్, డేటాబేస్ కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే బఫర్ ఏరియా నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది పర్మనెంట్గా డేటాబేస్ సర్వర్లో ఈ రికార్డ్ వెళ్ళిపోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కమిట్, యూ హ్యావ్ టు పాస్ కమిట్ కమాండ్. కమిట్ కమాండ్ చేయగానే ఏమవుతుంది, టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియా నుంచి ఆ రికార్డ్ క్లియర్ అయిపోయి డేటాబేస్ సర్వర్ డేటాబేస్లో పర్మనెంట్గా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, బై మిస్టేక్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఒక రికార్డ్, ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు, ఆర్డర్ ఐడి 1 2 3 AB1 చైర్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. సో ఇక్కడ 1955 బదులు 955 అని చెప్పి రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, రైట్? ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద డిలీటింగ్ యూ కెన్ సింప్లీ రోల్ బ్యాక్ చేస్తే ఇది అండు అయిపోతుంది ఈ ఇన్సర్ట్ కమాండ్. కమిట్ చేస్తే మాత్రం రోల్ బ్యాక్ అవ్వదు, కమిట్ చేస్తే పర్మనెంట్ అయిపోతుంది, ఇందులో ఇది పర్మనెంట్ అయిపోతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్. సో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 955 కాదురా బాబు, ఇది 1955. సో దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దట్ రికార్డ్. ఓకే, so if you feel that this complete entire record is wrong, what you do, you delete that record. Okay, so after insert or after update, after delete, definitely either commit or rollback should be followed. ఎందుకు? సో ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఏది చేసినా కూడా ఆ చేంజెస్ టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియాలో లేదా బఫర్ ఏరియాలో ఉంటాయి. ఓకే, సో కమిట్ ఎంటర్ చేయగానే ఈ ఏరియాలోంచి క్లీన్ అయిపోయి డేటాబేస్ సర్వర్ డేటాబేస్లో
పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటాయి. రోల్ బ్యాక్ చేసినా కూడా అంతే, ఈ స్టోరేజ్ ఏరియాలోంచి క్లీన్ అయిపోయి అండు అయిపోతుంది. ఓకేనా? దెన్ DQL is simple but every day we use it. Select command is to fetch the data from a table, extract a table data. Okay, so far clear so far? Yes. Great. Okay, just give me 2 minutes, I'll be back. We'll start with each command slowly, one by one, and understand each command, each syntax, what we do using with create, what we do using drop. Okay, command level, let us understand how this command will work. Okay, just give me 2 minutes, I'll be back. Okay, so now let's today start with the DDL commands. So number 1, DDL. Under DDL, so under DDL, is my voice audible? Hello? Yes. Okay. Yes. Yeah, let's start with create command. So create command, what it will do? Using create command, okay, we can create a table. So in that table we will give the structure. What is the structure? We give the column name and its data type and also the length. Column name, data type and also the length. Let's create one sample table. This table we already created, right? Okay, let's create one student table. Student details table. This is the table name. Okay, let's take it. Yeah, let's take the table name as student details. I want to give all the student, I want to give all the details of a student in this table. Okay, for that I need to have some columns, correct? So it's like we are exploring the table. Actually in the real time they will let you know what is the table name, what is the column name. You simply use that. Okay, now let's explore student roll number. Okay, otherwise it's already student details, right? I'll just put roll underscore number, name. Okay, what is that? Next, class. What details we will have for student? Class, roll number, name, class, Section. okay, section, what else? Section, roll numbers, name, class, section, Rank. grade, Grade. okay, school name, class teacher's name. Anything else? Okay, so guys understand, so we are working in a real-time project, means that project is for a business purpose, for a business user. Okay, so when the project is designed, they will understand the business and they will understand all the business requirements,
and they'll design the project. As part of the project, first of all they'll design the project and they'll come up with some data model అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆఫ్టర్ ద డిజైన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఎంటిటీస్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంటిటీస్. ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, ఓకే, అండ్ టీచర్ టేబుల్ ఉందంటే అదొక ఎంటిటీ. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్, ఆర్డర్, సేల్స్, ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎంటిటీస్. సో వాళ్ళు ఈ డెఫినేషన్ని డిజైన్ చేస్తారు, ఫస్ట్ డేటా మోడల్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో ఈ టేబుల్, దీనికి కాలము, దీనికి డేటా టైప్ అని. సో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. నౌ టు లర్న్ SQL వీఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ సమ్ డమ్మీ టేబుల్స్, అంతే, డమ్మీ టేబుల్స్. వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ హియర్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ విత్ సమ్ స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది, కాలమ్ నేమ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్ నేమ్, తర్వాత కాలమ్ నేమ్, తర్వాత డేటా టైప్ అండ్ లెంత్. ఓకే, సో now let's take this roll number as number, okay, of length 10. So this is varchar 2 of length String. This is a string. In Oracle it is called varchar 2 of 255. I will take. So class, this is also varchar 2 of 50. So this section, so if the section I know the values come from A to Z, then I will give char of 1, okay, section A, section B, section C, like that. So then grade values will be like how, is it rank, number, okay, number. So school name is string, so we give varchar 2 of 255. Okay, so this class teacher name, I want to remove this class teacher name. I want to give, instead of class teacher name, I want to give date of admission. So what we can give here, what is the data type of date of admission? Number. No, it's date. Date. It's date. Okay, so now let's create this simple table. How to create this simple table and what is the syntax? See, we are discussing DDL. As part of the DDL we are discussing create command. So create command has got, what is this sheet one here? Yeah, this one. So it has got, every command will have some syntax to frame. Okay, every command will have, you have to follow the syntax. Clear? We already discussed, మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ కమాండ్ సింటాక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఎవరికన్నా గుర్తుంటే చెప్పండి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ టెల్, నో ప్రాబ్లం. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంటంటే క్రియేట్ కమాండ్ స్పేస్ క్రియేట్ టేబుల్ స్పేస్ Table name. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్, ఈ టేబుల్ నేమ్ ఏదైతే అనేది మీరు ఏం స్పెసిఫై చేసుకున్నారో డేటా మోడల్లో ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. టేబుల్ నేమ్, ఓకే, Open bracket. వెరీ గుడ్, ఓపెన్ బ్రేస్. ఇక్కడ Roll number. కాలమ్ 1 Data డేటా type. టైప్ స్పేస్, కాలమ్ 1కి డేటా టైప్కి మధ్యలో స్పేస్, ఓకే, కాలమ్ 1 డేటా టైప్, ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ లెంత్, ఓకే, then comma, column 2 data type length, comma. So up to so on, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్ till last column n data type length, okay, then close brace. సింపుల్, దట్స్ ఇట్. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయబోతే అయితే ఇవాళ ప్రాక్టీస్లో అన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. యూ జస్ట్ బిఫోర్ యూ క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ జస్ట్ ట్రై టు గెట్ సమ్ మోడల్. ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అందులో ఏ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఓకే,
దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్గనైజింగ్ ద డేటా ఇన్ ద మీనింగ్ఫుల్ వే. సో స్టూడెంట్ టేబుల్ అనగానే స్టూడెంట్కి ఒక రూల్ నెంబర్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, సో స్టూడెంట్ క్లాస్ ఏంటి, స్టూడెంట్ సెక్షన్ ఏంటి, గ్రేడ్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్. సో లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఆర్ దేర్, నో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ think and create one table. So this is the syntax here. Any table you take it, this is the syntax to create the table. Create space table space table name. సో ఇక్కడ ఈ బ్రేసెస్లో ఇచ్చాను కదా నేను, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ మధ్యలో ఇచ్చాను కదా ఇది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ టేబుల్ నేమ్ అనమాట, రైట్? సో టేబుల్ నేమ్ ఓపెన్ బ్రేస్ కాలమ్ 1. సో ఇక్కడ కాలమ్ 1 అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ this thing here, column name. Not column 1 is not a keyword. Column 1 is not a keyword. Less than greater than లోపల ఇచ్చేదంతా you have to give actually, right? Just try to understand what is keyword. So ఈ create అనేది this is already there in the database server. Database server కి అర్థమయ్యే keyword అది. We are learning those keywords. సో ఈ క్రియేట్ అనేది ఒక కమాండ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాల్డ్ కీవర్డ్. డేటాబేస్లో ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని, డేటాబేస్ సర్వర్లో ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని మనం యూజ్ చేస్తే వాటిని కీవర్డ్స్ అంటారు. సో సింపుల్గా ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 వర్డ్స్. క్రియేట్ అనేది ఒక వర్డ్, టేబుల్ అనేది ఒక వర్డ్, టేబుల్ నేమ్ అనేది ఒక వర్డ్. క్రియేట్ అనేది డేటాబేస్ కీవర్డ్, టేబుల్ అనేది డేటాబేస్ కీవర్డ్, టేబుల్ నేమ్ అనేది డేటాబేస్ కీవర్డ్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ఓన్ నేమ్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్, రైట్? సింటాక్స్ ఈజ్ క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రేస్, కాలమ్ 1 డేటా టైప్ అండ్ ఇట్స్ లెంత్, కామా, కాలమ్ 2 డేటా టైప్ అండ్ ఇట్స్ లెంత్, అండ్ సో ఆన్, కాలమ్ n డేటా టైప్ ఇట్స్ లెంత్, అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్, క్లోజ్ semicolon. close brace, semicolon. Excellent, excellent. Okay, now I want to take this one here and put it in the notepad as syntax. Okay, now let's write one example. Now you tell me here, let's write example here, example here only. What is our table? This is our table, right? Okay, now tell me, I want to create this table. Tell me with the table structure, help me. How to create this table? Create table student details. Very good. Create space table space student underscore details. Here one thing I want to let you know. మీరు ఇక్కడ మీ ఓన్ నేమ్స్ ఇస్తున్నారు కదా, ఆ ఓన్ నేమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు బై మిస్టేక్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎనీ కీవర్డ్, డేటాబేస్కి సంబంధించిన కీవర్డ్ ఏదైనా ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ నేమ్, ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ కీవర్డ్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నా టేబుల్ నేమే టేబుల్ అనుకో, ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు? దట్ టేబుల్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. ఆ టేబుల్ TABLE అనేది కీవర్డ్. మీరు ఈ కమాండ్ రాసినప్పుడు SQL డెవలపర్లో ఇట్ విల్ హైలైట్ కీవర్డ్స్ని ఒక కలర్లో హైలైట్ చేస్తుంది, నాన్ కీవర్డ్స్ని ఇంకో కలర్లో హైలైట్ చేస్తుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఎనీ నేమ్ ఆర్ ఎనీ కాలమ్ నేమ్ దట్ యు ఆర్ పాసింగ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ స్పేసెస్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. స్పేసెస్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఉండకూడదు. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇక్కడ స్టూడెంట్ స్పేస్ డీటెయిల్స్ అని ఇవ్వద్దు. ఇస్తే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 2 words అండ్ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఓన్లీ 1 word. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద స్పేస్ అండ్ గివింగ్ అండర్స్కోర్. సమ్ వన్ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. కొంతమంది ఇలా కూడా రాస్తారు. ఓకే, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వితౌట్ ఎనీ దట్. దట్స్ అప్ టు యూ, దట్స్ అప్ టు డేటా మోడలర్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఎలా రాస్తే అలా. ఓకే, క్రియేట్
table name is my student details, open brace. Okay, column 1 is what? Roll number, roll underscore number, roll underscore number space data type ఏంటి? Number of Number. length 10 comma, then name varchar 2 of 255 length ఇచ్చాను, right? Class varchar 2 of 50. Okay, then section char of 1. ఎందుకు క్యార్ ఆఫ్ 1 ఇచ్చాను? ఇందులో ఓన్లీ 1 క్యారెక్టరే ఉంటుంది కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి క్యార్ ఇచ్చాను. నేమ్ నాకు తెలియదు. వినయ్ ఒక లెంత్ ఉంటుంది, సతీష్ ఇంకొక లెంత్ ఉంటుంది, వెంకటేశ్వర్లు ఇంకొక లెంత్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వేరియబుల్, ఆ లెంత్ వ్యారీ అవుతుంది కదా, అందుకే varchar 2 ఇచ్చాను. క్లియరా? నెక్స్ట్ సెక్షన్ అయిపోయింది. గ్రేడ్ స్పేస్, ఈ గ్రేడ్ అనేది ఏంటి? కాలమ్ నేమ్ స్పేస్ డేటా టైప్ ఉంది ఎంత? గ్రేడ్ 10. ఇట్లా లెంత్ ఇవ్వచ్చు. నంబర్కి లెంత్ ఇవ్వకుండా ఇట్ విల్ వ్యారీ, లైక్ 1 ఇస్తే 1 తీసుకుంటే, 10 ఇస్తే 10 తీసుకుంటుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? స్కూల్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్, school underscore name varchar 2 of 255. Okay, and date of admission, date of admission is date. Okay, కామా లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు కామా లేదు? దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ కాలం కాబట్టి. సో 2 కాలం నేమ్స్ మధ్యలో కామా ఉంటుంది, కామా సెపరేటర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ కాలం, సో కామా అవసరం లేదు, రైట్? Then close brace. This is your command here. This is your create table command. Let's go to database. Okay, ఎక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం? HRDBలో వద్దు, HRDBలో ఉన్న టేబుల్స్ ఉండనివ్వండి. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్ హియర్. నౌ సీ, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ ఏ కలర్లో ఉంది? బ్లూ కలర్లో ఉంది. ఓకే, టేబుల్ బ్లూ కలర్లో ఉంది. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి. సి డేటా టైప్ నంబర్ varchar 2, క్యార్ నంబర్ varchar 2, డేట్, ఇవన్నీ బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేమ్ అని ఇచ్చాం కదా, నేమ్ కూడా బ్లూ కలర్లో ఉంది. సో లెట్స్ నాట్ యూజ్ దిస్ కీవర్డ్. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఇస్తా. క్లాస్ కూడా బ్లూ కలర్లో ఉంది, దిస్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్. లెట్స్ నాట్ యూజ్ ద కీవర్డ్. ఓకే, లెట్ us see యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది. ఓకే, create table name, this is my structure, I am trying to create semicolon. Okay, now what we have to do? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సింగిల్ కమాండ్ ఇదంతా. ఓకే, మన కమాండ్ ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత సెమికాలన్ పెట్టారు. కంట్రోల్ ఎంటర్. ఇక్కడ ఉంది రన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్. సో స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేటెడ్. ఓకే, స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో దో వీ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ కీవర్డ్స్, స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. బట్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, ద రికమెండేషన్ ఈస్ డోంట్ గివ్ ఎనీ కీవర్డ్స్ ఇన్ ద కాలమ్ నేమ్. అన్ని కాలమ్ నేమ్స్ ఇట్లా బ్లాక్ కలర్లోనే ఉండాలి. సో నేమ్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్స్ హైలైటెడ్ ఇన్ బ్లూ కలర్. ఓకే, లెట్ us see this definition. మనం ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఎలా క్రియేట్ అయింది ఏంటి. కంట్రోల్ ఎంటర్. DESC ఈజ్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్. Okay, see here, name, roll number, number of 10, name, roll number, number of 10, name varchar 2 255, class, section, grade, school name, date of admission. Okay, so this is how you create command works. Create table name, open brace, column name, data type, length, column name, data type, length, close brace, semicolon. Fine. Now let me take this
and put it in your running notes so that you can use this. But I recommend don't copy paste and execute this command here. So if you want to learn, మీకు create command రాయడం రావాలి అని అంటే you type on your own. మీకు ఏమన్నా ఇష్యూ వస్తే then come back here and check. Just follow this. ఇది ఫాలో అయిపోయి create command execute చేయండి. Fine. Now so create command, now we know. Okay, now second one, what is the second command? Second command ఏంటండి? drop command is used to permanently delete your database object. Okay, what is the syntax? Syntax is very simple. Drop space table space table name. Drop space table name. So for example, what we can do? Drop table student underscore details. Right? ఇదే కదా మన టేబుల్ నేమ్. Let me copy this. సో ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్ కొడితే డిస్క్రిప్షన్ వచ్చింది. నవ్ ఐ యామ్ డ్రాపింగ్ దిస్ టేబుల్. డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. సో డ్రాప్ అనేది కీవర్డ్, టేబుల్ అనేది కీవర్డ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ టేబుల్ నేమ్. కంట్రోల్ ఎంటర్. సి టేబుల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ డ్రాప్డ్. ఒకసారి మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్ ట్రై చేయండి. సి వెన్ యూ ట్రై దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ వన్ ఎర్రర్. Every error in the Oracle will have some number. Ora 04043. What is that error? Object student details does not exist. Enduku does not exist? Drop అయిపోయింది. Clear? Simple. Drop is very simple, but we are not supposed to use in the real time. Real time lo we should be very careful to use this command. You have to take permissions to execute this command. First of all, మీకు యాక్సెస్ ఉండదు, ప్రివిలేజ్ ఉండదు, డ్రాప్ ప్రివిలేజ్ ఉండదు. మీరు డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ అని ఎంటర్ కొట్టిరు అనుకోండి రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో, ఏమని వస్తుంది తెలుసా? యూ డు నాట్ ఇన్సఫిషియంట్ ప్రివిలేజెస్ అని వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే యు ఆర్ డ్రాపింగ్ ఏ టేబుల్ దట్ మే ఇంపాక్ట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆర్ బిజినెస్. కరెక్ట్? సో అందుకని వాళ్ళు స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ఓన్లీ లీడ్స్కి, ఓకే, మేనేజర్స్కి ఇస్తారు. అదర్వైజ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు కనెక్ట్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. డేటాబేస్కి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటాడు. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్తో చెక్ చేసుకోమని చెప్తారు. ఓకే, బట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లెర్నింగ్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్, వీ షుడ్ నో ఆల్ ద కమాండ్స్. సో డ్రాప్ కమాండ్ సింటాక్స్ ఈజ్ డ్రాప్ table name. Okay, in case if you want to drop the database, can you tell me what is the syntax? Drop table name. Drop table name is for what? Drop table name అనేది టేబుల్ని డ్రాప్ చేయడానికి. నేనేం అడుగుతున్నా, మనం డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. ఐ వాంట్ టు డ్రాప్ ఎ డేటాబేస్, దానికి సింటాక్స్ ఏంటి? కెన్ యూ ట్రై? సింటాక్స్ టు డ్రాప్ ఏ డేటాబేస్. దీని సింటాక్స్ ఏంటి? డ్రాప్ టేబుల్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ. నో, డ్రాప్ డేటాబేస్ ఆర్ డ్రాప్ యూజర్. దట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి? project underscore source, like this. Understood? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేబుల్ ఇక్కడ మనం యూజర్ అని ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఎనీ డేటాబేస్ యూ క్రియేట్, ఆ డేటాబేసెస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? అడ్మిన్ డీబీలోకి వెళ్తే అదర్ యూజర్స్ ఇక్కడ అన్నీ కనిపిస్తాయి మీకు. చూడండి, ప్రాజెక్ట్ సోర్స్, ఇన్ఫాడోమ్, ఇన్ఫారెట్. దీస్ డేటాబేసెస్ విత్ ఇన్ దిస్ సర్వర్ ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ యూజర్స్, అదర్ యూజర్స్. మనం క్రియేట్ చేసిన డేటాబేసెస్ అన్నీ అండర్ అడ్మిన్లో మనం డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఈ డేటాబేసెస్ ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ యూజర్స్. సో అందుకనే మన కమాండ్లో క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ అని చేస్తున్నాం. రైట్, ఇక్కడ మన డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమని చేసామండి? క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్. ఓకే, అదే ఈ డేటాబేస్ని మనం తీసేయాలి అని అంటే డ్రాప్ యూజర్ నేమ్.
సో ఈ సింటాక్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే మీకు అవి ఆటోమేటిక్గా గుర్తుండిపోతాయి. సో ఇంటర్వ్యూలో సమ్వన్ మే ఆస్క్, మీరు 2 years 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నారు, అడుగుతారు వాట్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్. నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, వాట్ ఈజ్ ద సింటాక్స్? సో మీరు అప్పుడు ఇది చెప్పాలి, క్రియేట్ స్పేస్ టేబుల్ స్పేస్ టేబుల్ నేమ్ ఓపెన్ బ్రేస్ కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్ లెంత్ కామా కాలమ్ ఎన్ డేటా టైప్ nth క్లోజ్ బ్రేస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఇది ఎవరైతే రియల్ టైంలో ఆల్రెడీ 2 years 3 years వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారో యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయ్యి, వాళ్ళకి ఇది గుర్తుండదు, వాళ్ళు మర్చిపోతారు. సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ సింటాక్స్లు ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి, చూసుకొని చెప్పాలి, రైట్? సో టుడే వీ కవర్డ్ డిడిఎల్లో 2 కమాండ్స్ మనం కవర్ చేసాం, క్రియేట్ టేబుల్ కమాండ్, డ్రాప్ టేబుల్ కమాండ్. ఓకే, సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్టర్. సో ఆల్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్రియేట్ యూజ్ చేసి మనం ఒక క్రియేట్ టేబుల్ చేసాం, డ్రాప్ యూజ్ చేసి మనం ఒక డ్రాప్ టేబుల్ చేసాం, కరెక్ట్? ఆల్టర్ యూజ్ చేసి మనం మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే యూ కెన్ యాడ్ ఏ న్యూ కాలమ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఓకే, డ్రాప్ ఏ కాలమ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఇంకేం చేయొచ్చు? రీనేమ్ ఏ కాలమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. రీనేమ్ ఏ కాలమ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్లో స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? ADMISSON. సో దీనిని చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు? యూజింగ్ ఆల్టర్ కమాండ్ ఐ కెన్ చేంజ్ రీనేమ్ ఏ కాలమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఓకే, సో రీనేమ్ ఏ టేబుల్ నేమ్ యూజింగ్ రీనేమ్ కమాండ్ అది. సో రీనేమ్ ఏ కాలమ్ చేయొచ్చు. ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే మాడిఫై ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ టుమారో. మాడిఫై ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రేడ్ నంబర్ అని ఉంది. సో నేను గ్రేడ్ నంబర్ ఆఫ్ 10 అనేది ఇవ్వాలి. లేదు, నా గ్రేడ్ అనేది ఏబీసీలో వస్తుంది. సో అప్పుడు నేను నంబర్ నుంచి వేర్క్యార్కి చేంజ్ చేయాలి, రైట్? ఈ టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రాపింగ్ దిస్ టేబుల్ అండ్ రీక్రియేటింగ్, సో నువ్వు డ్రాప్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న డేటా కూడా పోతుంది, రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ టు డ్రాప్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద కాలమ్ డెఫినేషన్. వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్టర్. ఓకే, this is very important and very interesting. So today you please practice creating multiple tables and your own. మీరే ఓన్గా take this Excel like this. ఒక ఎక్సెల్ తీసుకోండి, give some table name, give some column names, give some data types, go and create the table by looking into this. Okay, drop is very simple, drop table name, that's it. Drop table name. Clear? ఇక్కడ వేసాను నేను డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. ఎస్, సేవ్ ఇట్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ రికార్డింగ్ అండ్ ద రన్నింగ్ నోట్స్, దిస్ ఎక్సెల్ ఆల్సో, ఎవ్రీథింగ్. ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ షేర్ దట్.